So students, formula name అంటే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా వాటి యొక్క నేమ్ స్టూడెంట్స్. సపోజ్ HCl అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? HCl మీన్స్ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్. కానీ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ కానీ మనం వీటిని ఏమని చదవాలి స్టూడెంట్స్? హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? క్లియర్? నౌ దిస్ ఈజ్ HCl. దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి స్టూడెంట్స్? ఆటమ్స్ ఏంటి స్టూడెంట్స్? హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్. కానీ ఇది మాలిక్యూల్ గా కంబైన్ అయిన తర్వాత దీని యొక్క పేరు హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, వీటిలో ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్, కానీ ఇవి కంబైన్ అయ్యి మాలిక్యూల్ గా మారిన తర్వాత దాని యొక్క పేరు ఏంటి స్టూడెంట్స్? హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్. సపోజ్ వీఆర్ టేకింగ్ HBr. Now this is hydrogen bromide. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఏమేమి ఆటమ్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ? HBr అంటే హైడ్రోజన్ అండ్ బ్రోమిన్. సో వెన్ ఇట్ కంబైన్స్, అవి మాలిక్యూల్ గా మారినప్పుడు హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్ అంటాం స్టూడెంట్స్. హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వాటర్ H2O. సో దీన్ని వాటర్ ఏమంటారు స్టూడెంట్స్? వాటర్. దీన్నే హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్ అని కూడా అంటాం స్టూడెంట్స్. హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్. క్లియర్? వాటర్ ఆర్ హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ H2O2. Now this is hydrogen peroxide. ఓకే స్టూడెంట్స్, చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి అండ్ ఆక్సిజన్. సో now this is called water or hydrogen oxide molecule. Next, hydrogens 2 and oxygens 2, H2O2. Now this is called hydrogen peroxide. Okay students, hydrogen peroxide. And next one, H2SO3. ఏంటి స్టూడెంట్స్? H2SO3. Now this is called sulfurous acid. Clear? Hydrogens 2, sulfur 1 and oxygens 3. So the name of students, sulfurous acid. Next, H2SO4. Now this is sulfuric acid. చూడండి ఇక్కడ సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. అసాసిడ్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ H2SO3. Now this is acid means H2SO3. Next, ic acid, sulfuric acid, H2SO4, sulfuric acid. Okay students, clear? Next, suppose we are taking NH3. NH3 అంటే స్టూడెంట్స్ అమోనియా. NH3 అనేటువంటిది అమోనియా. ఓకే స్టూడెంట్స్, అయితే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మనం మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా చాలా రిపీటెడ్గా వచ్చేటువంటి మాలిక్యూల్స్. మనకు సబ్జెక్ట్లో కానీ ఎక్కడ కానీ రిపీటెడ్గా వచ్చేటువంటి మాలిక్యూల్స్. మనం వీటిని నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. ఎలా అంటే మనం రియాక్షన్స్ రాసేటప్పుడు మనకు చాలా ఈజీ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో స్టూడెంట్స్, now NH4Cl. Now this is ammonium chloride.
chloride. Okay students, ammonium chloride. NH4Cl, ammonium chloride. Ammonium chloride. Okay. Next, HNO3, nitric acid. ఏమంటారు స్టూడెంట్స్ దీన్ని? HNO3, nitric acid. Okay. NH4Cl is ammonium chloride, HNO3 is nitric acid. Next, D2O. D2O. D2O means what? Heavy water. Heavy water or deuterium oxide. Okay students, heavy water or deuterium oxide. So water ante H2O students, heavy water ante D2O. Okay, D2O, heavy water or deuterium oxide. Okay students, next, NaCl, sodium chloride. Na ante students ikkada sodium chloride. Okay, next, KCl, potassium chloride. KCl means potassium chloride. KCl and students, potassium chloride. Next, MgCl2, magnesium chloride. Next, CaCl2, calcium chloride. So students ikkada NaCl sodium chloride, KCl potassium chloride, కానీ MgCl కాదు స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ MgCl2 మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, CaCl2 కాల్షియం క్లోరైడ్. సో మరి అది ఎలా వచ్చింది అనేటువంటిది మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లోపల డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, క్లియర్? సో NH4Cl అమోనియం క్లోరైడ్, HNO3 నైట్రిక్ యాసిడ్, D2O heavy water or deuterium oxide, NaCl sodium chloride, KCl potassium chloride, and MgCl2 magnesium chloride, CaCl2 calcium chloride. Okay students, next, HCl hydrogen chloride, HBr hydrogen bromide, H2O water or hydrogen oxide. Next, H2O2 hydrogen peroxide, H2SO3 sulfurous acid. Next, H2SO4 sulfuric acid, NH3 ammonia. Next, NH4Cl ammonium chloride, HNO3 nitric acid. HNO3 means what students? Nitric acid. Next, D2O heavy water or deuterium oxide, sodium chloride means NaCl, KCl potassium chloride, MgCl2 magnesium chloride, and CaCl2 calcium chloride. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే స్టూడెంట్స్, ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. సో స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ NaOH. Now this is sodium oxygen hydrogen. Sodium hydroxide. Okay students, sodium hydroxide. Next, KOH. Now this is potassium hydroxide. Okay students, potassium hydroxide. Clear? Sodium hydroxide and potassium hydroxide. Next, చూడండి ఇక్కడ OH గ్రూప్ ను హైడ్రాక్సైడ్ అంటున్నాం. OH గ్రూప్ ను హైడ్రాక్సైడ్ అని చదువుతున్నాడు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్?
potassium hydroxide, sodium hydroxide. Next, magnesium hydroxide, MgOH taken twice, magnesium hydroxide, clear students? Magnesium hydroxide, MgOH2. Okay students, MgOH2. Next students, calcium hydroxide, చూడండి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, క్లియర్? MgOH taken twice, calcium OH taken twice, calcium hydroxide. Is it clear? సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ OH గ్రూప్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. నెక్స్ట్ KOH, ఓన్లీ వన్ OH గ్రూప్, potassium hydroxide. Magnesium OH taken twice, magnesium hydroxide. Calcium OH taken twice, calcium hydroxide. సో మరి ఎందుకు అవి వచ్చినాయి అలా అంటే అవి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, క్లియర్ స్టూడెంట్స్? మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. నెక్స్ట్ వన్ స్టూడెంట్స్, CO, only CO. Now this is carbon monoxide, Next, CO2, carbon dioxide, simple, carbon dioxide. Okay na students, clear? CO, carbon monoxide, CO2. సో 2 వచ్చినాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓన్లీ 1 వచ్చింది కాబట్టి ఆక్సిజన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. 2 ఏమొచ్చినాయి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ? ఆక్సిజన్స్ 2 వచ్చాయి కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓన్లీ 1 ఆక్సిజన్ వచ్చింది కాబట్టి కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ మీథేన్, CH4. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, CH4. మీథేన్, CH4 ఏంటి స్టూడెంట్స్? మీథేన్. ఓకే, నెక్స్ట్ C2H6, ఈథేన్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? C2H6 ఈథేన్, మీథేన్ CH4. నెక్స్ట్ HCOOH, ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, క్లియర్? ఫార్మిక్ యాసిడ్, HCOOH, ఫార్మిక్ యాసిడ్. HCHO, ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, HCOOH, ఫార్మిక్ యాసిడ్, HCHO, ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ CH3COOH, ఎసిటిక్ యాసిడ్. సో ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ స్టూడెంట్స్. వీటికి ఇంకా వేరే నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్, కానీ రిపీటెడ్గా వచ్చేటువంటి నేమ్స్, చాలా ఎక్కువ వచ్చేటువంటి నేమ్స్ మనం రాస్తున్నాం స్టూడెంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఫార్మాల్డిహైడ్, నెక్స్ట్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ CH3COOH, అండ్ నెక్స్ట్ CH3CHO, ఎసిటాల్డిహైడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, క్లియర్? CH3COOH ఎసిటిక్ యాసిడ్, CH3CHO ఎసిటాల్డిహైడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, క్లియర్? సో ఒక్కసారి దీని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి స్టూడెంట్స్. OH గ్రూప్ వచ్చింది కాబట్టి హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. Na అంటే సోడియం, OH అంటే హైడ్రాక్సైడ్, K అంటే పొటాషియం, OH అంటే హైడ్రాక్సైడ్. సింపుల్.
అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ దీని కంబైన్లో మాత్రమే. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, క్లియర్? దీన్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు, పొటాషియం హైడ్రోక్సైడ్ కంబైన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే, హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ను కంబైన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వీటి యొక్క నేమ్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం OH taken twice, now this is magnesium hydroxide. Next calcium OH taken twice, now this is calcium hydroxide. Next only CO, carbon monoxide. CO2, carbon dioxide. CO2 what? Carbon dioxide. Next methane CH4. Next C2H6, C2H6 ethane. HCOOH, ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, COOH అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్. సో మీకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. సో దీన్ని HCOOH ను ఫార్మిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఏమంటాం స్టూడెంట్స్? ఏమంటాం స్టూడెంట్స్? ఫార్మిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ HCHO, now this is formaldehyde. HCHO, formaldehyde. Next CH3COOH, acetic acid. CH3COOH, acetic acid, and CH3CHO, acetaldehyde. CH3CHO, acetaldehyde. Okay students, clear? సో ఒక్కసారి దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. ఫార్ములా స్టూడెంట్స్, మాలిక్యూల్స్ యొక్క నేమ్ స్టూడెంట్స్, ఇవన్నీ మీరు కంపల్సరీ వీటిని నేర్చుకోవాలి స్టూడెంట్స్. ఇవి నేర్చుకుంటే స్టూడెంట్స్ మీకు రియాక్షన్స్లో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, క్లియర్? ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. సో స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, SO2. సల్ఫర్ dioxide. So only two oxygens are present. So dioxide, sulfur dioxide. Okay students. Next SO3. SO3. Now this is sulfur. Trioxide. Trioxide. Okay na students? SO3 and then students sulfur trioxide. Clear? 3 oxygens ఉన్నాయి కాబట్టి సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ MgO. సో Mg means magnesium, oxygen. So magnesium oxide. Okay students, magnesium oxide. Next calcium oxide. Next what students? Calcium oxide. So students ఇక్కడ only one oxygen is present. So now this is magnesium oxide. Next only one oxygen is present, calcium oxide. Magnesium oxide, calcium oxide. Okay, next Na2CO3. Now this is sodium carbonate. Okay students, sodium carbonate. Okay, next CaCO3. students ఇక్కడ Na2CO3, sodium carbonate, CaCO3. Now this is calcium carbonate. Okay students, Na2CO3, sodium carbonate, CaCO3, calcium carbonate. Okay, next CHCl3. chloroform. Okay students, CHCl3 chloroform. Clear students? CHCl3 chloroform. Okay, next AlCl3 aluminium chloride.
ఓకేనా స్టూడెంట్స్, అల్యూమినియం క్లోరైడ్, AlCl3 అల్యూమినియం క్లోరైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోజ్ ఓన్లీ H2 ఉందనుకోండి స్టూడెంట్స్, H2 హైడ్రోజన్ అంటే ఓన్లీ వన్ హైడ్రోజన్, దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. నౌ దిస్ ఈస్ H2 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఒకవేళ ఓన్లీ వన్ హైడ్రోజన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం స్టూడెంట్స్, హైడ్రోజన్ ఆటమ్. బట్ టూ హైడ్రోజన్స్ H2 కనుక ఉంటే హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సపోజ్ F2 only one fluorine atom, one fluorine atom. Now this is F2 fluorine molecule, fluorine molecule. Okay students, clear? Next Cl2, now this is chlorine molecule, ఓన్లీ వన్ క్లోరిన్ ఉంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్, ఓన్లీ వన్ క్లోరిన్ ఉంటే క్లోరిన్ ఆటమ్. బట్ టూ క్లోరిన్స్ Cl2, now this is chlorine molecule. Suppose we are taking Br2, bromine molecule, okay students. Next I2, iodine molecule, okay students, iodine molecule. Clear? ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. సో SO2 means sulfur dioxide, two oxygens are present, so it is called sulfur dioxide. So now in this sulfur, now this one sulfur, and three oxygen atoms are present, now this is sulfur trioxide. Next magnesium oxide. Students ikkada magnesium oxide only MgO. Next calcium oxide CaO. Okay, now this is the calcium, now this one is the oxygen, calcium oxide. Next Na2CO3, now this is the sodium carbonate. మీరు క్లియర్ గా చదవాలి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ Na2CO3. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్షియం కార్బోనేట్ CaCO3. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, CaCO3. నెక్స్ట్ CHCl3. Now this is chloroform. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, chloroform. నెక్స్ట్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ AlCl3. సో ఇక్కడ CHCl3ని ట్రైక్లోరోమీథేన్ అని కూడా అంటాం స్టూడెంట్స్, అది IUPAC నేమ్. సో అవి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ AlCl3 అంటే స్టూడెంట్స్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ H2 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్. సో హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అంటే ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఆటమ్ హైడ్రోజన్. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్. ఫ్లోరిన్ ఆటమ్, అండ్ ఫ్లోరిన్ ఆటమ్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ వన్ ఫ్లోరిన్. సో F2 అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్, ఫ్లోరిన్ మాలిక్యూల్. నెక్స్ట్ Cl2 క్లోరిన్ మాలిక్యూల్, Br2 బ్రోమిన్ మాలిక్యూల్, I2 ఐడిన్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో స్టూడెంట్స్ O2 means oxygen molecule. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ఓన్లీ సింగిల్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్. O2 oxygen molecule. Next O3 ozone. O3 ఏంటి స్టూడెంట్స్, ఓజోన్. ఓకే, O2 oxygen molecule, O3 ozone. Is it clear students? Next C2H5OH. సో స్టూడెంట్స్ ఇది కూడా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ స్టూడెంట్స్. దీన్ని ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటాం.
సో ఐయుపాక్ నేమ్ కూడా వేరే ఉంటుంది స్టూడెంట్స్, కానీ ప్రస్తుతానికి సో నా ఇది చదవండి అంతే, ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోజ్ C2H5Cl. Now this is ethyl chloride. Ethyl chloride. Okay students, ethyl chloride. C2H5Cl, ethyl chloride. Okay, and next AgCl. AgCl. Now this is silver chloride. Silver chloride. Okay na students? Next AgBr. AgBr, silver bromide. Silver bromide. Next one students, zinc sulfate. Zinc sulfate. Okay students, zinc sulfate. Next copper sulfate. Copper sulfate. Okay na students? Zn అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? జింక్. SO4 ఏంటి స్టూడెంట్స్? సల్ఫేట్. Cu ఏంటి స్టూడెంట్స్? కాపర్. SO4 ఏంటి స్టూడెంట్స్? కాపర్ సల్ఫేట్. నెక్స్ట్ C6H12O6. Now this is glucose. ఏంటి స్టూడెంట్స్? గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్. C6H12O6 ఏంటి స్టూడెంట్స్? గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్. ఓకే, clear students? Glucose molecule C6H12O6. Next H2S, hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. Okay na students? Hydrogen sulfide. H2S. C6H6, benzene. C6H6 ఏంటి స్టూడెంట్స్? ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి బెంజిన్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ NH4OH. NH4OH, అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్. అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్. స్టూడెంట్స్ O2. O2 means students ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. ఒకవేళ సింగిల్ ఆటమ్ కనుక ఆక్సిజన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం స్టూడెంట్స్? ఆక్సిజన్ ఆటమ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ O2, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. నెక్స్ట్ O3. O3, ఓజోన్ మాలిక్యూల్. ఓజోన్ మాలిక్యూల్. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్. C2H5. C2H5 ఏమంటాం స్టూడెంట్స్? ఇథైల్. OH ఆల్కహాల్. ఓకే స్టూడెంట్స్, దీనికి ఐయుపాక్ నేమ్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్, కానీ మనం కామన్ నేమ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ రాయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్. మీరు ఇవే నేర్చుకోండి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో క్లియర్గా నేర్చుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ C2H5Cl. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఇథైల్ క్లోరైడ్. ఇథైల్ క్లోరైడ్. నెక్స్ట్ AgCl. AgCl అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ Ag మీన్స్ సిల్వర్. Ag మీన్స్ వాట్? సిల్వర్. సో సిల్వర్ క్లోరైడ్. సిల్వర్ క్లోరైడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ AgBr. AgBr means silver bromide. Silver bromide. Next is zinc sulfate. ZnSO4. Zn అంటే స్టూడెంట్స్ జింక్. SO4 means sulfate. Zinc sulfate. Next copper sulfate. CuSO4. CuSO4. Now copper sulfate. Next students glucose. C6H12O6. So glucose molecule formula in students C6H12O6. Next hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. H2S. H2S, hydrogen sulfide. Next students benzene. C6H6 organic compound lo chala important compound students. C6H6 benzene. Next students NH4OH, ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. Okay na students? సో ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్.
సో చాలా వరకు మనం ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే రిపీట్ అవుతాయో ఆ మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి మనము ఈరోజు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్. సో ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? అంటే రియాక్షన్స్ అనేటువంటివి మనం నేర్చుకునేటప్పుడు మాలిక్యూల్స్ కనుక వస్తే ఈజీగా రియాక్షన్స్ అనేటువంటి రాయొచ్చు స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? క్లియర్? సో స్టూడెంట్స్, అదేవిధంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి స్టూడెంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, బాయ్ స్టూడెంట్స్.